Let's consider the example of particle decay. One particle with momentum k1 comes at a point here, and at a particular time it decays into two particles with it should be k2, two particles with momentum k2 and k3, and we know that k is actually the proxy for the momentum. এবার আমরা কণার ডিকে মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা অন্য কোনো একটা পার্টিকেল বা দুটো পার্টিকেলে পরিণত হওয়াটাকে দেখব একটু ম্যাথামেটিক্যালি। এখানে ইনিশিয়ালি প্রারম্ভিকভাবে k1 ভরবেগ সম্পন্ন একটি কণা এই পয়েন্টে এসে একটা পার্টিকুলার টাইমে k2 আর k3 ভরবেগওয়ালা দুটো পার্টিকেল দুটো কণা সৃষ্টি করছে। Now according to the quantum mechanics, we can write, as we have written before, that initially we got this state k1, and from this we are getting the two states k2 and k3. The steps are like that. For the k1 state we have to apply the annihilation operator, because this k1 particle will be annihilated, and on this annihilated state the creation operator will operate, and that will produce k2 state, on which another creation operator operates, and we get k3 state. Or simultaneously on k1 state two creation operator operates, we get k2 and k3. কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি যদি এই স্ক্যাটারিংটাকে এই ডিকেটাকে যদি আমরা এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করি, তাহলে প্রথমে যেরকম করেছিলাম তাই প্রারম্ভিকভাবে এই ভরবেগ সম্পন্ন স্টেটটা আমাদের কাছে আছে, সেখান থেকে k1 স্টেট থেকে আমি ফাইনালি পাবো k2 k3। তাহলে প্রথমে k1 ভরবেগ সম্পন্ন যে কণাটি ছিল তাকে অ্যানাইহিলেট করতে হবে, তার জন্য এই অ্যানাইহিলেশন অপারেটরটা অপারেট করতে হবে। এর ওপরে আমাকে k2 k3 তৈরি করতে হবে, তাই দুটো পরপর ক্রিয়েশন অপারেটর অপারেট করাতে হবে। Now we have to write for the probability amplitude. This should be, I have just loosely written it, but this should be probability amplitude because I have not made it like mod square. So this is my operator, one annihilation, two creation, because one k1 annihilated, k2 and k3 have been created. Initial state k1, final k2 and k3. তাহলে এই প্রসেসটার জন্য প্রক্রিয়াটার জন্য আমার এইটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিটিউড। প্রবাবিলিটি নয়, কারণ প্রবাবিলিটি হলে এইটাকে আমাকে মড স্কোয়ার করতে হতো। পুরো প্রসেসের জন্য একটা অ্যানাইহিলেশন অপারেটর, দুটো ক্রিয়েশন অপারেটর, কারণ k1টা অ্যানাইহিলেট করবে, k2 k3 তৈরি হবে। পুরো ইন্টিগ্রেশনটা করা হয়েছে স্পেসের ওপরে, বিকজ আমরা টাইমটা জানি, একটা পার্টিকুলার টাইমে ঘটনাটা ঘটেছে, কিন্তু কোন স্পেসে হয়েছে জানি না, ফলে অল ওভার দ্য স্পেস আমাকে এটা জিনিসটা তৈরি করতে হবে, কারণ এই পুরো ব্যাপারটা হয়েছে থ্রু আউট দ্য স্পেস অ্যাট আ পার্টিকুলার টাইম। সময়টা ফিক্সড, স্পেসটা নয়। So for one annihilation operator we may have written this just like before, and for two creation operator we have written this. Now one thing I would like to mention here, that these are k, but we may have written it like k prime, k double prime, etc. But this is just clumsiness of notations. We have to keep one thing in mind, that this is actually sum over possible momentum states. এখানে আমি ক্রিয়েশন আর অ্যানাইহিলেশন অপারেটরের যে মানগুলো আছে সেগুলো বসিয়ে দিয়েছি, এক্সপ্রেশনগুলো বা রাশিমালাগুলো বসিয়ে দিয়েছি। এগুলো তো স্ট্যান্ডার্ড, এটা আমরা অনেকক্ষণ থেকেই করছি। এখানে আমি কে নোটেশনটা ইউজ করেছি এটা বোঝাবার জন্য যে এই সামেশনটা করা হয়েছে যে কটা অ্যাভেলেবেল আমার ভরবেগের স্টেট আছে তার উপরে। এই কেটাকে কিন্তু প্রত্যেকবার কে না লিখে আমি কে ড্যাশ, কে ডাবল ড্যাশ এরকমও লিখতে পারতাম। শুধু মনে রাখতে হবে যে ইনিশিয়াল স্টেটটা হচ্ছে k1, এই এ কেটা অপারেট করবে সমস্ত কে ভ্যালু থেকে খুঁজে 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 এই k1 যখন হবে তখন তার উপরে অপারেট করবে, বাকি k1 ভ্যালুগুলোর জন্য এটা অ্যাক্ট করবে না। So this annihilation operator
We'll operate on this k1 state. This will find out this k1 value among all the possible k, and then when it gets k1 it will act on the k1 state. So here I have written the probability amplitude that we have started with initial momentum state k1, and we end up with this should be k1, we end up with final momentum state k2 k3. এটা হচ্ছে probability amplitude কিসের না আমরা k1 প্রারম্ভিক স্টেটটাকে নিয়ে শুরু করেছিলাম, আর যখন প্রসেসটা শেষ হয়েছে এন্ড আপ করেছি k2 k3 এই স্টেটে এসে. Now the same thing occurs when what we have already done before. This is annihilation operator, so this will reduce the values of the momentum and eventually we will get a vacuum state. যেহেতু এটা অ্যানাইহিলেশন অপারেটর সেহেতু মোমেন্টামের ভ্যালুগুলো একটা একটা করে কমতে থাকবে এবং কখন এসে থেমে যাব যখন এই ভ্যাকুয়াম স্টেটটাকে রিচ করতে পারবো. ঠিক একইভাবে এর আগেও আমি একটা দেখিয়েছি যে এটা হচ্ছে ক্রিয়েশন অপারেটর. ক্রিয়েশন অপারেটর যদিও মোমেন্টামের ভ্যালু একটা একটা করে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা, কিন্তু তাও যেহেতু এটা রিভার্স অর্ডারে অপারেট করছে সেহেতু এই মোমেন্টামের ভ্যালুগুলো একটা একটা করে কমতে থাকবে. কতক্ষণ কমবে না যখন এটাও ফাইনালি এসে ভ্যাকুয়ামে রিচ করবে. So this annihilation operator will act on this k1 until we reach vacuum. This creation operator will act on this until we reach vacuum because it is acting on this bra vector from the reverse side. We have already shown how it happens. So finally I'm getting like this is my final states. We end up with vacuum. আমি vacuum state এসে শেষ করছি. This is my operator remaining because I am done with annihilation and all the creation operators. একটা annihilation দুটো creation operator-এর কাজ হয়ে গেছে, সেগুলো আর থাকবে না. This e to the power I omega t, which is the time factor, that is not there because we have already taken a particular time, so it won't be there. We will carry only this x value because we need to integrate all over the space. আমরা যেহেতু স্পেসের উপরে ইন্টিগ্রেশনটা করব সেহেতু টাইম ফ্যাক্টরটা অলরেডি এখান থেকে ওমিট আউট করে দিয়েছি. এর অপারেশনগুলো হয়ে গেছে. তাহলে আমার কাছে যেটা লেফট আউট থাকছে সেটা হচ্ছে এইটা আর দুটো ভ্যাকুয়াম স্টেট. সো ইফ উই অ্যারেঞ্জ দিস we end up with e to the power I k1 minus k2 minus k3 and two vacuum states. So like before, if we put k1 equal to k2 plus k3, that is this thing equal to 0, which means e to the power 0 is equal to 1. So I am done. I have to make an integration just all over the space. That is doable. এখানে যদি k1 ইকুয়াল টু k2 প্লাস k3 হয়, মানে এই জিনিসটা যদি হয়, তাহলে ই টু দি পাওয়ার 0 মানে হচ্ছে 1. ইন্টিগ্রেশনটা হবে শুধু স্পেসের ওপরে, যেটা করা যেতেই পারে. আর এখানে দুটো ভ্যাকুয়াম স্টেট আছে, এই ইন্টিগ্রেশনটা এরকম এসে এন্ড আপ করবে এবং এটা করা যায়. হোয়াট ডাজ দিস মিন? This means k1 equal to k2 plus k3. k1 is the initial momentum, k2 and k3 is the summation of the final momentum. So when the initial momentum is equal to sum of the final momentum values, then only this integration will survive, otherwise not, as we have seen before. This is the condition. যদি প্রারম্ভিক যে ভরবেগ সেটা অন্তিম ভরবেগের যোগফলের সমান হয় তবেই এই ইন্টিগ্রেশন থেকে ভ্যালুটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো, আদারওয়াইজ ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালুটা 0 হয়ে যাবে. Now what if k1 minus k2 minus k3 not equal to 0? The integration will become 0, as we have argued before, that if this thing survives, this is actually combination of sine and cosine, and making an integration over the space, that is if we do this for over one wavelength only, then equal amount of positive side will cancel out equal amount of negative side. So for all over the space, equal amount of positive sides will cancel equal amount of negative sides, and this integration will be 0. I have already argued this before.
when I was left out with the e to the power time, e to the power I omega t type of terms. So this integration will survive only if this is the case. This won't survive if this is the case. এই ইন্টিগ্রেশনটার থেকে তখনই কোনো ভ্যালু আমি ক্যালকুলেট করতে পারি যখন এইটা হবে। এরকম হলে ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু 0, কোনো রেজাল্ট পাচ্ছি না। Now let's consider fermions. Now there are two types of fundamental particles. One is fermion and one is boson. What is the fundamental difference between fermions and bosons is fermions are having spin value of half integral of h cross, where bosons are having spin values either 0 or integral of h cross. Fermions obey Pauli exclusion principle. Bosons do not. Bosons can reside in billions in number in the ground state. This is called Bose-Einstein condensate. But fermions do not, because Pauli exclusion principle said that no two fermion can reside in the same quantum number state. They can't have all the quantum numbers equal. একটা ফেরমিয়নে সমস্ত কোয়ান্টাম নাম্বার ইকুয়াল হতে পারে না। যেমন যদি আমরা কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো দেখি তাহলে এন, এল, এমএল, 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 এমএস, এস, এই সমস্ত। এবার প্রত্যেকটি ফেরমিয়নের ক্ষেত্রে অন্তত যে কোনো একটা কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু, মানে এক জোড়া ফেরমিয়নের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। বোজনের ক্ষেত্রে যেটা হয় না, বোজনের স্পিন হচ্ছে 0 or integral of h cross, মানে either 0 or 1h cross or 2h cross and so on. যেমন লাইটের স্পিনটা হচ্ছে 1h cross। এবার পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বোজনরা ওবে করে না। বিলিয়ন্স অফ বোজোন একটা পার্টিকুলার স্টেটে থাকতে পারে, গ্রাউন্ড স্টেটে, কিন্তু ফেরমিওস থাকতে পারে না, কারণ তাদের পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটাকে ওবে করতে হয়। So let's think about electron, which is an fermion. This I have done it so many times before, but you can see my video where the emergence of quantum mechanics was discussed in my wave section, introduction to waves. You can check the video. If we consider electron as wave, then this stability of the atom cannot be explained. ইলেকট্রনটাকে যদি আমি কণা হিসাবে ধরি তাহলে অ্যাটমটা যে স্টেবল হয়, অ্যাটমের স্থায়িত্বটা ব্যাখ্যা করা যায় না। ফর দ্যাট উই কনসিডার ইলেকট্রন অ্যাজ ওয়েভ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল নাম্বার অফ ওয়েভস থ্রু আউট দিস অরবিট, and if there are an integral number of waves, so that means number of wavelengths from this to this is one wavelength, this to this is two wavelengths, so there can be an integral number of wavelengths can be accommodated throughout this circumference. এই যে পরিধিটা আছে এর মধ্যে একটা ওয়েভলেন্থ, দুটো ওয়েভলেন্থ, তিনটে ওয়েভলেন্থ, চারটে ওয়েভলেন্থ, এরকম ডেফিনিট নাম্বারের ওয়েভলেন্থ অ্যাকোমোডেট করা যেতে পারে। এবার এন এর ভ্যালু তো ডিসক্রিট, n will have discrete values, and again we know lambda equal to twice pi by k, and if we put the value, if we substitute the value of lambda with twice pi by k, we will arrive at this situation where we get that this is the momentum which is quantized because n can take only discrete values. So এই ক্যালকুলেশনটা করে আমরা দেখতে পেলাম এই যে ভরবেগের যে ভ্যালুটা সেটা কোয়ান্টাইজড, মানে n এর ভ্যালু 1, 2, 3, 4, 5 এইভাবে হতে পারে, কন্টিনিউয়াস কিছু হতে পারে না, যা খুশি কিছু হতে পারে না। ফলে ইলেকট্রনের যে মোমেন্টামটা, যে ভরবেগটা, সেটা যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে না, যে ভ্যালুগুলো নেবে সেগুলো কোয়ান্টাইজড। সো লেটস কনসিডার দিস মোমেন্টাম স্কেল। এবার ভরবেগের এই স্কেলটা দেখি, যেরকম পজিশনের স্কেল থাকে, মিটার স্কেল থাকে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য, ঠিক সেরকম এইটা হচ্ছে একটা মোমেন্টাম স্কেল। এখানে মোমেন্টামের ভ্যালুগুলো হচ্ছে ডিসক্রিট, 1, 2, 3 ফর এক্সাম্পল, এইভাবে। এর মাঝের কোনো ভ্যালু কিন্তু হতে পারে না। The momentum can take only these discrete values. These values are not allowed. These intermediate in-between values are not allowed. It just can be anything. It will have it must be this one or this one, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. And we know energy is equal to p square by twice m, which is the kinetic energy, and kinetic energy can be expressed like p can be expressed like this, because p equal to h cross k, and in particle physics we have made h cross equal to 1. এবার এনার্জিটাকে যদি আমি এইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি,
কে এর ভ্যালু হচ্ছে কোয়ান্টাইজড, মানে পার্টিকুলার কিছু ভ্যালু নেবে, সমস্ত ভ্যালু নেবে না, কন্টিনিউয়াস কোনো ভ্যালু নেবে না। তার মানে এনার্জি ভ্যালুটাও কোয়ান্টাইজড হয়ে গেল, যে কোনো এনার্জি ভ্যালু হতে পারে না, এনার্জি ভ্যালুটাও ডিসক্রিট, মানে 1 2 3 4 5 এইভাবে হতে পারে। Now think about this electron which is at lowest energy level. Now lowest energy levels also signifies lowest momentum value. মনে করি একটা ইলেকট্রন সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে আছে, সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে আছে মানে সর্বনিম্ন ভরবেগের স্তরেও আছে। এইভাবে যত এই হায়ার এনার্জি এদিকে যত যাচ্ছে তত মোমেন্টামের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, মোমেন্টামের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে মানে শক্তির ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে। If we proceed rightwards, momentum value increases, energy value increases also. So if we put electrons here, these electrons will subsequently have greater values of momentum, hence greater values of the energy. যত আমি ডান দিকে এগোচ্ছি তত যে ইলেকট্রনগুলোকে আমি প্লেস করতে করতে যাচ্ছি সেগুলোর ভরবেগটা যেরকম বেড়ে যাচ্ছে শক্তিটাও সেরকম বেড়ে যাচ্ছে। Now if we think about this particular electron, this on this material, on this substance, a photon, a light has been put on. এই মেটেরিয়ালটার উপরে আলো এসে পড়েছে। Light means this is photon. This photon is absorbed by this particular electron. It will not be here anymore. It will make a transition to the higher energy level because it has absorbed the energy of the photon itself. এই ফোটনের শক্তিটা পেয়ে এই ইলেকট্রনের শক্তিটা বেড়ে গেল, তাই এটা এই নিম্ন শক্তি স্তরে আর না থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে একটা ট্রানজিশন করলো। বাট নেচার অলওয়েজ ওয়ান্টস টু রিমেইন ইন দ্য লোয়েস্ট এনার্জি স্টেটস। নেচার সবসময় চায় সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে এসে ব্যাক করে যেতে, ফলে এই ইলেকট্রনটাও এবার এই শক্তিটাকে এমিট করবে, ছেড়ে দেবে, দিয়ে সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে আসার চেষ্টা করবে। যে শক্তিটা ছেড়ে দেবে সেটা গামা ফোটন হিসাবে এই এলিমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবে। এবার এই ইলেকট্রন যে ট্রানজিশন করছে নিচে শক্তি স্তরে আসার জন্য, যে কোনো শক্তি স্তরে তো আসতে পারবে না, কারণ এগুলো আগে থেকে ফিল আপ হয়ে আছে। এবার এই যে লোয়ার লেভেলগুলো ইলেকট্রন দিয়ে ফিল আপ হয়ে আছে, এটা যে জিনিসটা তৈরি করছে তাকে বলা হয় ফের্মি সি। Now, if the electron making transition from a lower energy state to higher energy state, eventually by the course of time it will de-excite, it will emit its extra energy. That energy will be liberated from the material as photons. This electron hence will make a transition to the lower energy states, but these lower energy states are already occupied with electrons. Now these lower states occupied with electrons already, what makes we call this Fermi C. So let's come to the wave equation.